Radio Gaza, Chronicles from the Resistance, a broadcast by Michelangelo Severgnini and Rabbi Boualeg. In direct contact with the people of Gaza who are resisting and who have something to say to the world. Episode number 22, 29 January 2026. The days of the World Economic Forum in Davos are over, leaving behind many beautiful, sparkling slides full of happiness. Tall skyscrapers, international tourism, productive activities, all these in a place where genocide has been taking place for over 2 years. It is a wonderful world, a world of great dreamers. They already called them green zones, i.e. corners of the strip where reconstruction has already been authorized, for whose benefit is still unclear. Those who will have the money to buy these new properties, or perhaps there will be all-inclusive packages for entire stocks of new settlers. 800 families to be placed, for example, in Beit Hanun and Beit Lahia as soon as possible, as reported by a source in Haaretz. And the Palestinians in concentration camps. Vegasification is how Ali Al-Rouf, a professor of architecture and urbanism, described it. Large concentration camps nestled between one property and another, demilitarized and subject to facial recognition checks. Like having parks and zoos and animals in cages to delight real estate buyers. Only in this case, they would be men, women, and children. Then, reconstruction can begin. Now that even the last body of Ren Gvili has been recovered and returned to Israel after destroying neighborhoods in Gaza City and even desecrating cemeteries in search of the lost body, Phase 2 can finally begin. Beit Hanun in the far north of the strip and Rafah in the far south are the two areas designated for the start of reconstruction, all areas that fall within the current yellow zone, i.e. the 56% of the strip under IDF control. New Rafah. This will be the name of the new city that will be built on the border with Egypt. Did you like this fairy tale? Well, now put the children to bed, because the real story is about to begin. في هذا الصباح قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف في مناطق في بيت حنون. استشهد طفلين لا يتجاوز أعمارهم 10 سنوات. هذه هي أهداف الجيش الإسرائيلي، وهذه هي الخروقات التي يقوم بها يوميا الجيش الإسرائيلي تجاه قطاع غزة. فقط قتل الأطفال والنساء، لا شيء غير ذلك. الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء نتنياهو لم يشبع بعد من الدم الفلسطيني، وما زالوا يقتلون الأطفال كل يوم وكل ساعة. إنما يحدث في مدينة غزة وخصوصا في منطقة الزيتون والدرج والشجاعية. لقد بدأت العملية قبل 4 أيام. العملية كان هدفها المعلن والغير صحيح هو استعادة جثمان الأسير الإسرائيلي، ولكن بعد أن
تم الحصول على جثمان الأسير الإسرائيلي، ومع العلم أن التحديثات والموقع الذي أعطته حماس والمقاومة إلى الوسطاء وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا جدا عن منطقة العمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. إن العملية ليس هدفها هي استعادة الجثمان، لأن الجثمان كان موجود في مقبرة شرق حي الزيتون، في مقبرة تسمى مقبرة البطش، ولكن العملية الإسرائيلية هي إلى الغرب وإلى الجنوب والشمال من مكان العملية، من مكان وجود الجثمان. الجيش الإسرائيلي يقوم بتدمير مناطق كاملة في منطقة الدرج، هناك منطقة السنافور، منطقة الشهداء، تدمير أشجار كثيرة في هذه المنطقة، حيث تعد هذه المنطقة هي منطقة زراعية، وما تبقى من أشجار لم يدمر في خلال الحرب الإبادة العامين تم تدميرهم في هذه المنطقة. إن العملية ليس لها أي أهداف تخص استعادة الجثمان، ولكن أعتقد ويعتقد كثيرون هنا في غزة أن العملية العسكرية هي استمرار لحرب الإبادة التي لم تتوقف بإعلان الهدنة، وإنما كانت الهدنة هي لتخفيف الضغط الإعلامي العالمي ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. الحرب الإبادة مستمرة بتدمير ما تبقى من مباني في مدينة غزة. الهدف من العملية هو تهيئة مدينة غزة إلى إفراغ سكانها منها بشكل كامل، ولتكون جاهزة لكي لا يكون فيها مباني ولا يكون فيها سكان، من أجل الأطماع الاستثمارية لجاريد كوشنير صهر الرئيس ترامب. إن العملية العسكرية هدفها الأول والأساسي هو تدمير المباني من أجل تهيئة مدينة غزة، أن مدينة غزة بلا مباني والبناء فيها. لو عدنا إلى الخرائط والفيديو الذي نشره جاريد كوشنر حنجد أن هذه المنطقة عرضها جاريد كوشنر بلا مباني. منطقة التفاح والدرج تم عرضها بلا مباني، وأنها أرض صحراء قاحلة، وهذا على غير ما هو موجود على الأرض هنا. الأرض هنا موجود مباني ويوجد بها ناس. الهدف هو تفريغ السكان من هذه المناطق تهيئة إلى مشروع الأمريكي في الاستثمار السياحي في مدينة غزة وقطاع غزة بشكل كامل. In Beit Hanun, Israel has flattened 408,000 square meters of Palestinian homes and infrastructure using settlers' bulldozers from across the border. Under the pretext of searching for the last body, in the meantime, they finished demolishing what was still standing. So let's take a look at the map for a moment. Let's look at Beit Hanun. Let's look at Al-Tufa and Al-Daraj neighborhoods. But there is a counterpoint to these fairy tales. Every dream collides with reality. Even colonial dreams collide with reality. Governance is a slippery concept. You need someone to govern and a clear plan of what to do. But you also need someone who wants to be governed. We have a master plan. There is no plan B, Jared Kushner said in Davos as he presented his slides. New Rafah will be up and running in 2 to 3 years. We have already started removing the rubble and doing some of the demolition, and then New Gaza could be a hope, it could be a destination, have a lot of industry. How wonderful is the dream of the Riviera of the Middle East. But what if Hamas does not disarm? If Hamas does not demilitarize, that will be what holds back the people of Gaza from achieving their aspirations, he said. There you have it, aspirations. The concept is clear.
where 200 tons of explosives dropped on Gaza failed to convince the entire population, the luring words of finally living on a peaceful Riviera viewed from behind the bars of concentration camps for Palestinians will succeed. Do you understand Kushner's subtle analysis? He builds the dream, and if the Gazans don't want it, too bad for them. That's smart. And what if Hamas does not disarm? We cannot rebuild, replied Kushner. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Tuesday that disarming Hamas will be done the easy way or it will be done the hard way. I'm already hearing the statements that we will allow Gaza's reconstruction before demilitarization. That will not happen, he said. Israel will maintain security control over the entire area from the Jordan River to the sea, and that applies to the Gaza Strip as well. Finally, someone with clear ideas. Without disarmament, there will be no reconstruction. Let's not kid ourselves. Which means ultimately only one thing. Without the consent of the Palestinians in Gaza, not a single brick of this entire Riviera will be laid. الوضع في بيت حانون شمال قطاع غزة معقد جدا، ولا يمكن الجزم بشكل قاطع ما إذا كان سوف يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي بالكامل نهائيا أم لا، لكن هناك اتجاهات وتطورات مهمة تؤثر على مصير المدينة. تمر الأيام في بيت حانون ببطء، صقيلة هادئة في ظاهرها لكنها مليئة بالقلق والانتظار، وما زال أهلها عاجزين عن العودة إلى بيوتهم في ظل استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على المناطق، وما يرفق ذلك من مخاطر تمنع الحياة من أن تعود إلى طبيعتها. بيوت أغلقت قاصرا وذكريات عالقة خلف طرق ممنوعة، وأهالي يعيشون على أمل العودة القريبة رغم قسوة الواقع وطول الغياب. الاحتياجات تزداد يوما بعد يوم، سواء على مستوى المأوى أو الغذاء أو الدعم النفسي، خاصة للأطفال وكبار السن. Today there was a campaign to buy 300 loaves of bread and distribute them to the local population. Bread is still scarce for the population, as the cost of baking bread at home is high due to the lack of fuel and the high price of firewood. Although we have entered the second phase, most of the population of the Gaza Strip does not have gas for cooking, and we are preparing to enter the month of Ramadan, and people here are suffering from a food crisis. Instant, widespread, and effective aid. This is not commentary about Gaza. This is Gaza speaking. However, for Gaza to speak and defend itself, by hook or by crook, depending on Netanyahu's whims, it needs to be healthy and strong. Resistance cannot be waged on an empty stomach.
غفل هالزلمة. مع دخول فصل الشتاء تتضاعف معاناة العائلات التي تعيش في الخيام، حيث لا تقيهم من برد قارس ولا من أمطار غزيرة. الخيم المهتائرة لا تتحمل الرياح، والأراضي الموحلة تزيد من آلام الأطفال وكبار السن. في ظل نقص حاد في الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة، الشتاء هنا ليس مجرد فصل بل اختبار قارس للصبر والإنسانية. أطفال يرتجفون من البرد، وأمهات عاجزات عن حماياتهم، وأسر تقضي ليلا طويلا في خوف دائم من تسريب المياه وانهيار الخيام. بارك الله فيك يا أخ مايكل أنجلو والمساعدين معك في بايبان، شكرا لك. Now that the Board of Peace has been inaugurated, Bulgarian veteran and UN diplomat Nikolai Mladenov doesn't know which way to turn. Money is needed, lots of money, even for the most naive and imaginative dreams such as those of Jared Kushner. But above all, someone is needed who can win the trust of the Palestinians on the ground. And let's be honest, what trust can a Bulgarian inspire in Gaza? This is why the NCAG, the National Committee for the Administration of Gaza, came into reality. Trump's plan, beyond the rhetoric, needs concrete actions, and the results depend almost exclusively on how convincing this committee will be to the Palestinians. And here comes another key figure, Ali Shaf, its chair, the chief commissioner. He is the one who speaks directly to the people in Gaza, a bit like we do too here at Radio Gaza, except that he does it on behalf of Trump, while we do it on our own behalf. Here are his first statements. Step by step, with discipline and determination, we will rebuild a capable Gaza, capable of self-reliance, and we will build it into a center for freedom, opportunity, and peace. Shaf, an engineer and former deputy transport minister in the Palestinian Authority, said the NCAG's mission was to restore order, to rebuild institutions, and to recreate a future for the people of Gaza defined by opportunity and dignity, under the principle of one authority, one law, and one weapon. According to documents provided by the administration, a single weapon means that in the future the possession of weapons in Gaza may be authorized by a single authority, the NCAG precisely. For its part, Hamas has agreed in principle to hand over its heavy weapons, such as rockets and artillery, to the Palestinian administration and is willing to accept the NCAG. The statement was released by Hazem Qassem, spokesman for the group. The protocols have been prepared, the files have been completed, and the commissions are in charge of the operation, he said, stressing that the goal is an effective transfer in all sectors. The National Committee for the Administration of Gaza, cited by Hamas, is tasked with overseeing civil affairs, managing public services, and coordinating administrative functions throughout the territory. Everyone agrees then. Hamas, which is the legitimate government, is allowing itself to be governed, apparently. But who will hold the reins?
عادة عندما تتحدث حماس عن تسليم الحكومة للجنة فنية فهذا يعني الخروج من اللعب الإداري والسياسي المباشر من دون التخلي عن النفوذ الفعالي. تسليم الأسلحة الثقيلة غالبا يقصد به الأسلحة الظاهرة أو التي تشكل ضغطا سياسيا دوليا وليس تفكيك القدرة العسكرية بالكامل. بالمعنى السياسي والعسكري الصريح للاستسلام يكون عندما يتم حل التنظيم أو التخلي الكامل عن السلاح أو القبول بشروط الطرف الآخر دون مقابل، وهذا غير مطروح حتى الآن. The agenda is always the same. There are no plans for Gaza, nor for Palestine. There are no plans and there are no resolutions. There never have been. In January 2026, US President indicated he would be governed by his own morality rather than international law, stating, "I don't need international law." He was answered by William Hague, former UK Foreign Secretary, who noted that international law is collapsing all around us, with powerful nations like the US, Russia and China acting in an imperial manner, the usual British impartiality. Ayman Safadi, Jordanian foreign minister, cited in 2025, described Gaza as a graveyard for international law and a shameful stain on the whole international order. So, if international law no longer exists, what remains? What remains is balance of power. What remains are power relations, those that will soon be measured between Iran and Israel, between the wider West and Asia, between the US and China. The Palestinians have always known this, and at the moment it is the only thing that catches their mind. Kushner's drawings are just scribbles to them. في ظل الظروف الحالية يسود غزة مشاعر قلق مختلطة بترقب حذر، حيث يرى الكثيرون أن أي تصعيد مباشر بين إسرائيل وأمريكا ضد إيران قد يغير قواعد اللعبة في المنطقة. ويتوقع الغزيون أن الحرب القادمة قد تكون مدمرة وشاملة، لكنها قد تكون أيضا فرصة لتغيير الوضع الحالي. ويعتقد البعض أن إسرائيل وأمريكا تسعيان لضرب حلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك المقاومة الفلسطينية لتقويض نفوذها. مشاعر وتوقعات الناس في غزة الآن القلق والترقب. يسود شعور بالقلق من تأثير الحرب القادمة على غزة، وخاصة في ظل الحصار المستمر والوضع الإنساني المتردي. الأمل في التغيير. يرى البعض أن الحرب قد تكون فرصة لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن غزة، لكنها قد تكون أيضا محفوفة بالمخاطر. التخوف من التصعيد. يتوقع البعض أن الحرب قد تؤدي إلى تصعيد عسكري واسع النطاق في المنطقة، مما قد يؤدي إلى المزيد من الدمار والضحايا. ورأي الناس في الحرب القادمة. الحرب كضرورة. يرى البعض أن الحرب ضرورية لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن غزة. الحرب كانتحار الآن. يرى آخرون أن الحرب ستكون انتحارا ستؤدي إلى دمار شامل في المنطقة. هدف إسرائيل وأمريكا ضرب حلفاء إيران. يعتقد الكثيرون أن إسرائيل وأمريكا تسعيان لضرب حلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك المقاومة الفلسطينية لتقويض نفوذها. وإضعاف إيران الآن. يسعى البعض لضرب إيران نفسها لتقويض نفوذها في المنطقة. بشكل عام يسود غزة مشاعر قلق مختلطة بترقب حذر، حيث يرى الكثيرون أن أي تصعيد مباشر بين إسرائيل وأمريكا ضد إيران قد يغير قواعد اللعبة في المنطقة.